Some delay. There is a delay, I think. Yeah, there's a delay. Big delay. Oh, yeah, here's the key. I'm waiting for the second part of the mirror. Oh, it's here. Oh, it's fine. Okay, it's fine. So let's start here. So let's begin.
Nice. Okay. So, are we going to have a japa session now? Okay. Can you take away this camera, please? Mata, it should be. Prabhuji, please switch on your mic. Hare Krishna. Yeah, somebody has his mic on. マドゥさん、マイクがオンになってます。Okay. Yes. Now it's quiet. Hare Krishna, dear devotees. Okay, now we're chanting for reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, chapter 15. The instructions for really 15. Yeah, 15. For civilized human beings. Text number 676.
Where the translation goes. はい、トランスレーションします。今日はバガバタム第7巻の15章の76節です。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Again, Krishna. we are going to have like kirtan, bhajan. I can't read Japanese. Who is like there with his mic on? Please tell him. No idea. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Oh yeah, please help me. I don't know how to do it. I never used to. 76. Okay. Oh, thank you. Thank you, Marta, for your help. Okay. So, okay, let's read it. So, okay. Savayam Brahma Mahadvimrigyam. Oh, nobody. Brahma Mahat Pimlikya Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti. Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Priyak Suhridvah Kalu Matuleyam. Priya Suhritpa Kalu Matreya Atmarahanityo Vidhi Kridgurusham. Atmarhanyo Viti Krit Guruscha Savayam Brahma Mahadvimrigyam. Brahma Mahatmya Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti. Sukhanubhuti Priyak Suhridvah Kalu Matuleyam. Priya Suhritpa Kalu Matreya Atmarhaniyo Vidhi Kridgurusham. Atmahaniyo Viti Krit Guruscha Savayam Brahma Mahadvimrigyam. Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti. Sukhanubhuti Priyak Suhridvah Kalu Matuleyam. Priya Suhritpa Kalu Matreya Atmarhaniyo Vidhi Kridgurusham. Atmahaniyo Viti Krit Guruscha Somebody wants to chant, please. Savayam Brahma Mahadvimrigyam. Savayam Brahma Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti. Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Priya Suhridvah Kalu Matuleyam. Priyak Suhridvah Kalu Matuleyam. Surya Niyo Vidikviduscha. Atmarhaniyo Vidhi. Haniyo Viti Krit Guruscha Anybody else? No? That's all. Savayam Brahma Mahatmya Savayam Brahma Mahadvimrigyam. Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti. Priya Suhritpa Kalu Matreya Priyak Suhridvah Kalu Matuleyam. Atmahaniyo Viti Krit Guruscha Atmarhaniyo Vidhi Kridgurusham. That's it. Anybody else? In this. Savayam Brahma Mahadvimrigyam. Savayam Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti. Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti. Priya Suhritpa Kalu Matreya Priyak Suhridvah Kalu Matuleyam. Atmahaniyo Viti Krit Guruscha Atmarhaniyo. Great. You all go sense independence in your past life. You translate this. Mataji. I told that everybody present were great Sanskrit Pandits in their past lives. Yes. Why don't- Yes. 皆さん、サンスクリットがすごいお上手です。 Thank you, Mata. Thank you. Don't worry. Okay.
Now let's go to the word meaning. Hare Krishna. Anjali there? Maybe Anjali is better to translate because I'm not there. So maybe better the participant. Oh, yeah. direct participant Take a is- seat nearby. You take a chair. You can take this chair and sit Yes, nearby. I can sit on the floor. No. You sit on the chair. ワードトワードお願いします。私持ってないんで。 It's here. はい。 No, you better sit here because actually the mic is here. You sit just next to me. That's okay. Thank you, Mata. Okay, now let's go to the word meaning. はい。じゃあ単語の意味です。 So, are you going to translate? She will translate the word to word. Okay. I don't very have good. here. Sa, Sa, that supreme personality of Godhead. that supreme personality of Godhead. 思考人格心。 Va, either. Either. どちらのでも。どちらでも。 I am I am Krishna, Krishna. クリシュナ。 Brahma, Brahma. the supreme Brahman, The supreme Brahman. 最高のブラフマン。 Mahat Vindrigya, Mahatma. sought by the great saintly persons. Sought by the great saintly persons. 偉大な聖者たち、クリシュナの献身者によって探された。 Devotees of Krishna. Buddhism. クリシュナの献身者。 Kaivalya Nirvana Sukham, Kaivalya Nirvana Sukha. of liberation and transcendental bliss. Of liberation and transcendental bliss. 下脱と超越的喜びの Anubhuti, for the self-realization. 悟りのために。 Priya, very dear. 非常に愛しい。 Suhrid, the well-wisher. 幸福を祈る人。 Va, of all of you Pandavas. あなた方、パンダバ家の人たち全員の Kalu, famous as. 何々として有名な Matulia, Maturiya. the son of your maternal uncle. Son of your maternal uncle. あなたの母方のおじの息子。 Atma, Atma. heart and soul. Heart and soul. ハートと魂。 Arhaniya, Arhaniya. the most worshipable person. The most worshipable person. 最も礼拝すべき人。最も礼拝すべき人。 Vidhikrit, Dictate. giving directions. Giving direction. 指導をしている。 Guru, Guru. your spiritual master. Your spiritual master. あなたの精神指導者。 Cha, Cha. and. そして、 Translation. How wonderful it is that the Supreme Personality of Godhead, the Parabrahman Krishna, who is sought by great sages for the sake of liberation and transcendental bliss, acting as your best well-wisher, your friend, your cousin, your heart and soul, your worshipful director, and your spiritual master. シュリラ・プラッパーナによる翻訳です。下脱と超越的喜びのために、偉大な聖者たちが求めている至上人格心、ブラフマン、つまりクリシュナがあなた方の幸福を一番に願う方として、あなたの友として、あなたのいとことして、あなたのハートと魂として、あなたの礼拝すべき指導者として、そしてあなたの精神指導者として活動なさっていることは、なんと素晴らしいのでしょう。OK。Purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna can become the director and spiritual master of anyone who is serious about getting the mercy of Krishna. 解説
シリラ・プラッパダによる解説です。クリシュナのご慈悲を賜りたいと真剣に思っている人には誰でも、クリシュナが指導者となり、精神指導者となることがおできになる。The Lord sends the spiritual master to train a devotee, and when the devotee is advanced, the Lord acts as the spiritual master within his heart. 主は献身者を訓練するために精神指導者を送ってくださる。そして献身者が発達すれば、主はその献身者のハートの中で精神指導者として活動なさる。Tisham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadani buddhi yogam tam yanamam upayantite. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. エイサンサタタユクタナンバジャタンプリティプールバカンダナーミプティオガンタミエナマンパヤンティテ、愛をもって常に私に献身し、私を礼拝する者に私のもとに来ることができる悟りを私は与える。Krishna does not become the direct spiritual master unless one is fully trained by his representative spiritual master. 主の代表者である精神指導者によって完全に訓練されなければ、クリシュナは直接の精神指導者にはおなりにならない。Therefore, as we have already discussed, the Lord's representative spiritual master should not be considered an ordinary human being. 故に、すでに議論したように、主を代表する精神指導者を普通の人であると考えてはならない。The representative spiritual master never gives any false knowledge to his disciple, but only perfect knowledge. 代表者である精神指導者は弟子に決して偽の知識を与えないが、ただ完全な知識のみ与えている。Thus, he is the representative of Krishna. したがって彼はクリシュナの代表者である。Krishna helps as the guru or spiritual master from within and from without. クリシュナは中からグルとして、外から精神指導者として助けてくださる。From without, he helps the devotee as his representative, and from within, he talks personally with the pure devotee and gives him instructions by which he may return home back to Godhead. 外から主は献身者をご自身の代表者として助けてくださる。そして中からご自身の自ら純粋な献身者に話しかけ、神の家に戻る教えを賜る。Shri Prabhupada kiはいOm Agyantimirandasya Ginanjana Shivakaya Shakshurmitana Tasmat Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Nabhustam Stapadamiyana Bhutapis Bhupakadam Dadati Swapadam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakammalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadukam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Divam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutadevi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhisha Kripa Sindhu Devacha Pachitana Pavani Vaishnavi Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasti Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sava Ayam Brahma Mahat Vimrigya Kaivalya Nirvana Sukhanu Bhutif Priyah Sukhridvah Kalumatuliyam Atmarhanyo Vidhi Krit Gurusha. So this is a very nice verse, and actually the Prabhupada's commentary is even nicer than the verse itself. でこれはとても素敵な説で、シュラル・プラブパーダの解説は、その実際の説よりもより素敵な解説になっています。Before coming to the point Prabhupada discussing his purport, I just remembered one story. でその解説で話されている点について話す前に、あるお話を思い出しました。Here it's mentioned that great sages worship Lord Krishna for the sake of nirvana or liberation, personal liberation. でここではその偉大な聖者たちは無人格的な、快脱を得るためにシュークリシュナを崇拝していると書かれています。This is just like suppose you come to a very rich person and ask him for 1 yen. それは例えるとすごい裕福な人に行って1円だけお願いする、そのような感じです。Of course, devotees may be tricky and they can even ask a rich person for 1 year.
tricky? They're tricky, I mean, they're clever. 献身者は、賢いので、その裕福なところに人に行って1円だけねだることもありますけど、With some long-term goal. それは最終的に何か目標があって、Just like in the story about Lord Vamanadev and Balamaraj. 例えばその、バリマーラージとバマナデーブのお話にあるように。Lord Vamanadev, he was like a boy, Brahman boy. He was so beautiful, so attractive that Bali Maharaj, when he saw him, came up from his throne. でバマナデーブはとても美しくてその姿を見たバリマハラジはすぐにその椅子から立ち上がったわけです。You know, he was such a sweet and attractive boy. とても魅力的で、美しい少年だった。So he could see that he was like Lord Vamanadev had Brahminical effulgence around him. で、バマナデーブはなんかそのブラマナの輝きを持っていた。And he told him, well, you're a Brahmana, I'm a Kshatriya, you please ask me anything you want. で、バリマハラジは私はクシャタリアで、あなたはブラマナだから何でも私にお願いしてもいいと言ってます。And Lord Vamana said, well, I don't need much, I need only 3 steps of land. で、バマナデーブはそんなに必要ないから、本当散歩だけの土地でいいと。So this was the tricky point. で、これがそのバマナデーブのずる賢さ。And Valimar said, well, you're just a foolish boy. I'm the emperor of the entire universe because actually Valimar, she conquered all the universe. で、バリマラージはそこですごい愚かだねと、自分は宇宙の、国王じゃないな、帝王なのに、それしかねだらないのと。I can give you the whole planet. もう惑星すらもあなたに渡せるんだよと。And you're just like a poor man who comes to a rich man and asks from him just for a few grains of rice. あなたはその、裕福な人にほんの数個の米粒をねだるような、愚かな少年だと。To that, Lord Dominant told him as follows. で、それにバマデーはこう返しました。He told him, you know, for one who has conquered his mind and senses, well, he'll be satisfied with whatever comes by the will of the Lord. で、その自分のマインドと、感覚をコントロールできたものには、その主から与えられたものが何であっても満足できる。そういうふうに返しました。But for one who hasn't conquered his senses, even if you give him the whole world, he'll never be satisfied. でも、その感覚がコントロールできていないものに何を渡してもその人は満足されない。You know the end of the story. Balamaraj gave him 3 steps of land and he took everything from him. 皆さんご存知の通り、その3歩でバリマーラが全てを、奪ったというか取ったわけです。So this is sometimes devotees are tricky. だからそのように、献身者は特に、たまにずる賢いところがあります。Just like Prabhupada once told his disciples. で、プラブパードはあるときにそのディサイプルたちにこう言いました。You know, he told them, you know, I cheated you. I'm a great cheater. で、私はあなたたちを、because somehow or other he came to me, I cheated you and you became devotees. You gave up all your bad habits and became pure devotees. あなたたちを、ある手段で騙して、気づいたらあなたたちは純粋な献身者になる。But generally, we don't approach Krishna. Well, of course, all kinds of people approach Krishna for different purposes. で、様々な人が、様々な理由で、シュークリシュナに近づきます。But it is really a little bit foolish to ask from him for anything less than pure Krishna Bhakti, Prema Bhakti. でも、純粋なプレマバクティ以外に何かを望むということはとても愚かなことです。Just like there is a story about one sincere lady who was a devotee of Krishna. あるすごい敬虔な献身者のお話があります。She was an old lady and she was very, very poor. とても、年が取っていて、とても貧しい女性でした。Every day she used to go to a forest to collect some woods and then sell them in the market. で、毎日森に出かけ、その木材を、取って、売ってたわけです。And from these little like one yen, she collected from there. 1 yen is nothing in Japan and Tokyo. I can understand it's just 0. So she used to like buy some food stuff and also use something just for worshiping Krishna. で、売ることで、本当わずかなお金で自分のそのクリシュナのために捧げる食材とかを買っていました。So one day she went to the forest and on the way back she was carrying this load of wood on her neck. で、ある日はまた森に出かけ、その帰りにその木材を
掲げて帰ってきた。And at some point she tripped over a stone and just fell down. で、ある時に小石につまずいて転んでしまったわけです。And all the woods, the sticks, they scattered around. で、そこら中に持っていた木材とかが、枝とかが、落ちちゃって。And she was really desperate, and she called to Krishna, 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 help me. で、そこですごい、クリシュナに助けを求めた。And she was so sincere that Krishna personally appeared in front of her. とてもそこですぐそれにその助けを聞いて、クリシュナはすぐにやってきた。And Krishna said, well, you so sincerely called me. What can I do for you? で、そんなに心を込めて、助けを求めたから、私はあなたに何ができるでしょうか。And you know what she answered? で、彼女は何と答えたでしょう。Oh, Krishna, please help me pick up these fruits. 彼女は、クリシュナ、この枝を、拾うのを助けてと、そういうふうに言ったわけです。So we should not be foolish, actually. I remember one more story. で、もう一つお話を思い出しました。Generally, in Prabhupada said, we generally don't ask from any deity, Ram, Krishna, or Jagannath, anyway, any deity, anything other than Krishna, pure Krishna Bhakti, Prem Bhakti. で、プラブパーダはラーマだろうと、クリシュナであろうと、ジャガナーであろうと、プレマバクティ以外のものをお願いしてはいけないと、そういうふうにおっしゃっていました。And I remember Srila Bhakti Brinda Govinda Maharaj told once a story. Told one story. そのスワミはあるお話をしました。So he, with some group of devotees, they visited Balaji temple in South India. で、彼は何人かの献身者たちと、南インドにあるバラジテンプルに向かいました。And Balaji deity is Lord Vishnu, the deity, and he's famous for giving like riches. And people come to him. There is a very very long line, and all of them pass by him and ask him for some riches, for some money. で、バラジはシュビシュヌの心臓で、たくさんの富を与えることで有名でもすごい長蛇の列ができて、いろんな人がいろんなお願い事をしていたわけです。Actually, there are several lines. 何個も列があるわけです。One is for common people. Common people. で、一つは一般人の人。Another is for some more privileged people. あとはもうちょっと裕福な人のための列。And there was one even shorter line. で、もう一つもっと短い列があって。And actually, the devotees, they did kirtan, they were received very nicely there. で、そこで献身者たちはキルタンをして、すごい温かく迎えられました。So they were put in the shortest line. で、彼らは最も短い列に入れられる。And Govinda Maharaj, he was thinking, well, what should I ask from this Balaji? Because actually everybody asked from him money. で、ゴビンダマハラジはみんなは、他の人たちはお金をお願いするわけなんですけど、私たちは何をお願いするべきか考 And え he て。thought, no, I'm an ISKCON devotee. I shouldn't ask for anything except for Krishna Prem. で、私はイスコのディボーティーだから、クリシュナプレマ以外のものはお願いしないと。But still was hesitating a little bit. でも少しちょっと躊躇して。Because actually at that time he was planning to start a big farm project in Kazakhstan. なぜならカザフスタンでもある大きなプロジェクトを始めようとしてた。So when he came to take darshan of Balaji,で、バラジのダルシャンを取るときに、he prayed to him, "Oh Lord, please give me pure Krishna Prem." で、そこでバラジにどうか、純粋なクリシュナプレマをください。And $101 million on the side. で、それと同時に、100万なんだけど。Oh, we can ask from the Lord even money or whatever if they need it for our devotion service. だから Nothing wrong with 献 that. 身奉仕のためなら、お金を聞いてもいいらしいです。It was the introduction それ to は the main point of the verse. 今日はこの Just to make 説 it a little の bit fun. 要点に入っていきたいと思います。Okay, actually, the verses, the purpose is very serious. で、その解説はとてもシリアスなもの。Because in the purport, Prabhupada gives us a secret how we can be guided directly by Krishna from the heart. で、プラブパーダは心の中から直接導かれるための秘訣を教えてくださっています。I think we already mentioned in the class day before, maybe 2 days before, that actually devotion service, I mean, any devotion service starting from accepting a bona fide spiritual master. で、2日前のクラスに、もうすでにどんな献身の道は、精神指導者を授かることから始まると
言ったと思います。It doesn't always mean the initiating spiritual で、master. その精神指導者はその入門を授ける精神指導者とは限ります。Any pure devotee who shows you the path, he is already your spiritual master. この献身奉仕の道を示してくださる純粋な献身者は誰であっても精神指導者になることができる。He is called Varma Pradarshaka Guru, one who shows the path. でその道を示す、そのバーマー、Varma Pradarshaka. バーマーカダーシャ Varma カ means path, Pradarshaka, one who reveals. Actually. その道を示す精神指導者と呼ばれます。So, and then it just goes on, and at some point you accept somebody is your spirit is initiating Diksha Guru and take initiation from him. で、そのまま進んで、まずやがてその入門の、initiating spiritual master。 But actually, Right. there is only one spiritual master in general. It's Lord Krishna himself. でも実際、厳密に言うと、一人だけ精神指導者がいて、それはシュークリシュ And in the beginning, he appears as an external representative spiritual master. で、最初はその外面、外面の精神指導者として現れるわけ。Because at the beginning, we actually being guided by our contaminated minds. で、最初の段階では私たちはその怪我された心によって動かされて And sometimes you may meet people who can say, well, God is within my heart, he is guiding me. で、たまには道に出会う人は、その神様は心の中にいるから、その神様に導かれていると答える人もいます。And even among devotees, you can sometimes hear this. で、これは献身者じゃない人もそういうふうに言うこともあります。But here, Prabhupada, Prabhupada in his purport, he tells us at which point we can actually hear the Lord's voice and not our mind's voice. で、プラブパードはここで、どの段階で自分の心じゃなくて、クリシュナの声が聞こえられるか、その段階について話している。Just like once a devotee came to Prabhupada, ある時、ある献身者がディボティに、プラブパーダにこう言いました。and he asked him, Prabhupada, I just hear that something tells me do this and something tells me do that. How should I make the choice? で、その献身者はプラブパーダに、ある声はこうしなさいって言ってるけど、ある声はこう別のことをしなさい。どっちの声を聞けばいいのか、どうすれば判断できるのかってプラブパーダに聞きました。And do you know what Prabhupada answered? プラブパーダは何て答えたかご存知ですか？ He said, whatever choice you make, you are doomed. どの選択肢を取ろうと、失敗は見えている。Because this is actually the voice of our mind. なぜならそれは私たちのマインドの声だから。So here, Prabhupada says actually the qualification, the adhikar needed for actually hearing Krishna's voice from within. で、プラブパーダはその内側からクリシュナの声を聞くために必要な資格を述べています。And he cites that famous verse from Bhagavad Gita. で、バガバーダギータのその有名な説を挙げています。I just remind you. Tisham sadatam yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yurumtam yenamam payantite. So this describes the qualification. で、その説にその質が述べられているわけです。First qualification is satata yuktanam. で、最初の質がサタタユクタ。This means that he is 24 hours engaged in Krishna service. それは24時間クリシュナの奉仕に仕えている。And another qualification is bhajatam pritipurvakam. もう一つがバジャタンプリティプルバカ。Bhajatam means bhajan, just like we chant bhajans. で、バジャンっていうのは常にバジャンを唱えている。Bhajan is not some like ordinary song or some ritual. で、バジャンっていうのは何かの儀式だったり、普通の曲とかそういうのとは全く異なります。Bhajan is something all these things which we do it with your heart. で、バジャンっていうのはもう心から行われることです。It's actually a song of the heart 実際に言うと、心の歌。or a ritual of the heart. それか心の儀式。This is called bhajan. これがバジャンという。Actually, bhakti and bhajan has the same root. で、バクティとバジャンっていうのは同じ言葉の語源がある。Bhaj to worship with the heart. バージっていうのはその心から崇拝する。So, and there is actually an attribute to it, priti purvakam, で、その後にプリティプルバカムと続いています。which means with love. それはその愛する。So these should be actually. Let's just discuss a bit this point. で、この点について少し話したい。
Somebody may say, well, that's impossible. How to be engaged in Christian service 24 hours? で、中にはその24時間クリスチャンの奉仕なんてそんなの不可能だという人もいる。I have my family. I have in my body. I have to take care of. I have to sleep. I have to go to the toilet. Well, so, should all these things be like how to adapt all these things? 自分の家族もあるし、維持しなきゃいけない体もあるし、寝なきゃいけなかったり、トイレ行かなきゃいけない。いや、それをすべてやめなきゃいけないのと。But actually, this is not so difficult. 本当はそんなに難しくない。Actually, we need to have only one goal in life. 人生に一つの目的しか一つだけ目標を持つべきです。And there are two aspects of this goal. その目的には2つの側面があります。The first sub goal is that we should have the aim, the ultimate aim to advance Christian consciousness ourselves. その一つ目の側面は、最終的にその究極的な目標はそのクリシュナ意識で高められる。This is the internal goal. それが内面の目標。And the external goal of life is that we should spread Christian consciousness movement. でその外面の目標はその、クリシュナ意識の運動を広める。So this makes it more clear. ソックス洗わなくていいのかな。What? It's more clear. それがすべてを明確にしています。There is some side dialogue. いやいや。マイクついてます。すいません。です。いらっしゃい。Sorry. So first thing is that we should practice sadhana bhakti. でまずはサダナバクティを修練する。And the second thing is that we should mold our lives, practical lives, in such a way that we preach either directly or by our example. でその次にその自分の生活を他の自分のその生き方だったり、直接、そのクリシュナの教えを広められるように生きていく。Even if your family members are not devotees. 自分の家族の人たちが献身者じゃなくても。Still, by having devotion qualities, you should take care of them very nicely. でもその献身的な、質を持って彼らの面倒を見なくてはいけません。So that people around say, well, this guy is a devotee, this lady is a devotee, and she takes care of their family so nicely. I also want to become a devotee. で周りの人はそれを見て、この人はすごいよく家族の面倒を見て、で、デボーティーだから私もそういうふうになりたい。So even if you go to work or if you do some job or take care of family members, this should all become preaching or devotion service. だから仕事に行こうが家族を面倒見ようが、すべてがその献身活動になるべき。It's not that you should give up your job. だから自分の仕事を辞めたりするそういう必要はありません。No, you should have such a job that you make zillions of yens. でもそのたくさんお金を稼げる仕事に就く。And from this, you should maintain your family. Also, just invest in preaching. Just building nice temples. Actually, everything about Krishna should be very beautiful. It is all needs money. でそのお金で家族の面倒を見るのはもちろんですけど、クリシュナの奉仕、例えば、寺院を作ったり、そういう活動にお金を使う。So even your work or your business or whatever, or your family relationship, they should all become preaching or devotion service. 仕事だろうが、その家族との関係だろうが、すべてがそのクリシュナ意識の教えを広めるために使われるべきです。And even your body, taking care of your body is also should be a devotion service. If the goal is to preach and to advance in spiritual life. でもしその精神的道で高められる、そして教えを広めるというのが人生の目標であれば、自分の体の体調の面倒を見るのも献身奉仕の一部になるわけ。So there are four basic needs of the body. で体には4つの必要なものがあります。Both physically, psychologically, and socially. それは物質的と精神的ともう一つなんだっけ、あと社会的に。These are eating, sleeping, mating, and defending. 食べること、寝ること、守ることと、もう一つが出てこない。This is natural that one falls in love, and this is just a part of the body. You can't get rid of it. だから恋に教えるとか誰かを愛するっていうのはとても自然なことだから無理やりやめることは止めることはできる。And the level of these demands is different from each person to another. でこのその欲求の
は、まあ、人によって、まあ、その何がいろいろ変わってい According to one's karma, one needs somebody needs more food, somebody needs less food. る。で、カルマによってある人は、他の人よりもっと食べなきゃいけない。Somebody needs more children, somebody needs less children. で、ある人はもう他の人よりもっと子供を授けたい。そうい So, う欲に今差が出てくる。 so it doesn't matter. It's not really matters how much this. I mean, not even sense enjoyment, satisfying bodily needs is there. だからそういう何物質的な、まあ、必要なものを満たすっていうのは、まあ、必ずそこにあるわけ。 Just like Prabhupada said, that sense enjoyment is like salt. だから、そのプラブパーダはその何感覚満足は塩のようなものだと。 If you oversalt, the food is not tasty. で塩を使いすぎると食べ物は美味しくなる。 If you undersalt, it's also not tasty. でも塩を使わないと、まあ、それもあまり美味しく But the level of salt will differ from one person to ない。 another. でも人によってその必要なその何塩の濃度、多さは変わってくる。 And the human body is compared to a boat by which you cross over the ocean of material necessities. で人間の体っていうのはその何物質的な海を越えるための船に例えられています。 And there are different types of boats. で、まあ、いろんな種類の船があるわけです。 There is some in rowing boat. 漕ぐローイングボートだったり、 There is some scooter, maybe, I don't know. モーターボートみた Yeah, いな。 motorboat. They can be like an atomic powered boat with atomic engine. で、その原子力使ったエンジンのボートだったり。 And for all these boats, you need different kinds of fuel. だからその違うボートにはまあ違う、まあ、燃料が必要になってく Similarly, we have male body, female bodies, る。同じように、まあ、男性の体、女性の体。 and they're not the same. では同じではないです。 So female body and male body, they have different needs. で男性と女性はまあ異なる、必要なものがあって、 Just for ladies, it's natural to talk 例えば more than for men. 女性には、まあ、男性よりも喋りたいという傾向があります。 It's not that they're doing prajalpa. だから別にプロジャルパをやってるわけではなく、 They just need to talk more. It's their psychology. でも心理学的に男性よりも話したいというそういう傾向がある。 But for men, if they talk as much as ladies, でも男性も this 女 will be 性 prajalpa. 男性が女性ほど話すとプロジャルパになってくる。 So we should keep all these things in mind. だからそういうことをまあ念頭に置いて、 Anyway, this was about the first point. Satata Yufanam, how to be engaged in Krishna service 24 hours. でそれがまあ最初の点、そのサタタユクタナム、その24時間クリシュナ奉仕に使える。 So then even our sleeping, eating, mating, independent, and even evacuating will become devotion service. だからそのすべての、まあ、日常で行わなきゃいけないことはすべて献身奉仕に使える。 Another part is also very important. でもう一つの点もとても大切です。 Budget and Priti Purakam. バジャタンプリティプール。 This actually just adds on to the qualification apart from being 24 hours engaged in service. でそれをその24時間献身奉仕にする上に、まあ、加えられる点です。 You know, there are different levels of bhakti. でバクティにはまあいろんなレベルが、段階があって、 They start from Shraddha. で最初はシュラダ。 This is just some initial phase. でまあ最初に持つその信念。 When you have some trust to devotees. その献身者に、まあ、ある信頼を持つ。 Then it goes further to Sadhu Sangha. でその次はサドゥサンガ。 Where you actually, these are all different stages or phases of love, of prema, of love of Godhead. でこれはその神への愛、プレーマへのさまざまないろんな段階です。 They're all about emotions. They're all about emotions. すべて感情に対するもの。 So in the beginning, you have some warm feeling towards devotees. でまずはその献身者に対するそのいい感情。 And you go on and you start associating with devotees more and more. でやがてその献身者とより交際をしていって、 Then at some point, just like Prabhupada, he refers to this point specifically, one accepts one devotee as his spiritual master. でそのうちに、ある献身者を自分の精神指導者として受け入れる。 Actually, it's not just like formal initiation. Of course, formal initiation is also important. もちろん正式な入門も大切ですけど、それだけではない。 But this means accepting some devotee as one spiritual master in one's heart. その正式な入門の前に自分の心の中でこの人は私の精神指導者として受け入れる。
And of course, in ISKCON, there is some formal procedure how you take up a formal initiation. で、ウィスコンではその精神指導者そうだねから入門を受ける、正式な、方法があるんですけど、Anyway, from the point when you accept one devotee as your spiritual master, you start following his instructions. で、その精神指導者を受けた後には、その精神指導者の指示に従う。Because there is no point in accepting Guru if you are not going to follow his instructions. グルの指示に従わないのなら、グルを受け入れる意味がないからです。Because actually, especially in India, it's just the usual thing that it's like a custom to have a guru. 特にインドでは、ただグルを持つっていうのがある慣習のような。Everybody has a guru. I also must have a guru. みんなグルを持ってるから私もグルを持たなきゃいけない。 But still, I'm going to do whatever I like. でも自分の好きなようにする。 This is not very intelligent. それはあまり頭がいいことじゃない。And sometimes even within devotees, among devotees, we don't hear our gurus, unfortunately. 近親者の中でも自分のグルの指示に従わない人も残念ながらいるわけ。In quantum physics, there is such a thing which is called tunnel effect. Tunnel effect. Tunnel means tunnel. Tunnel means tunnel, underground tunnel. 物理学でトンネルの原理があるんですけど。Actually, when I was studying the university, I was studying quantum chemistry, so I know about this. クワンタムがなんだかわかんない。いや、大学で分子化学を学んでたんですけど。So this science goes is that actually because a particle is also a wave, it can tunnel through some screen, through some wall with some probability. 量子化学。ある分子が波だから壁とかをある確率で通ることができる。But devotees have a different sort of tunnel effect. でも近親者には別のトンネル効果があって。Sometimes there is a tunnel from one ear to another. 一つの耳からもう一つの耳にそのまま何も入っていかないで通るっていうそういう現象が。And the instructions go from one ear and go out from another ear without being held in the mind. グルの指示が一つの耳からもう一つの耳にそのまま抜けていってしまう。そういう現象。So we should not be like that. だから私はそうあるべきではない。It is interesting that there is a Sanskrit word, it's called sushrusha. シュシュルシャという言葉があります。Which proper translate is like following the instructions. で、プラブパーダはそれを指示に従うと訳しています。And if you translate it like literally, it means to hear. 直接、直訳すると、聞くということです。So this means that if you hear but you don't follow what you hear from your guru, you don't hear at all. なので、グルから聞いてるけど、その指示に従わないというのは、聞いてないのはもう同然です。So hearing means that you hear the instructions of your guru, of your gurus, maybe instructions, spiritual master, there can be many of them, and you follow the instructions. ここで聞くっていうのは、その精神指導者の指示を聞いて、それを従うという、そういう意味です。And by following the instructions, the dirty things, dirty desires in our hearts, we begin to get rid of them. で、聞くことで、私たちの心の中にある、汚れた欲望だったりとか、が徐々になくなっていく。All these kam, krot, moh, lobh, mada, and matsarya. それらがどんどんなくなっていく。So this means lust, greed, anger, illusion, madness, and envy. Yeah. 狂気と last was なんだっけ Envy. 妬み。はい。Matsarya. So actually, our heart is originally pure. で私たちの心は本来はとても純粋です。But it's all covered by all these things. でも先ほど述べたものに覆われてしまう。And by following sadhana, especially chanting the holy name, サダナ特に聖なる皆を唱えることで、the holy name starts to purify our heart. 聖なる皆が私たちの心を浄化していっていく。So this stage is called anartha nivriti. このステージをアナルタニブリティと呼びます。So after we get rid of like a great amount of our anarthas, このたくさんのアナルタをなくしていくと、やがて、we become steady in Krishna consciousness. クリシュナ意識で、
So actually, this stage is described. The symptoms of this stage are described in the third verse of Shikshashtaka. で、その段階が、シクシャシタカの3節に述べられています。Тринада писуничина, тарарупи сахишина, аманина манадина киртана исадахари. So these are humility, tolerance, respect without just serving others without expecting anything in return. They become more or less natural for us. なので、そのあなたが亡くなっていくと、その忍耐強さだったり、謙虚さだったりとかが、自分のその自然な質になっていく。Generally, this level can be like in ISKCON, it be more or less compared to the second initiation. イスコンでいうと、この段階は2回目の入門の段階になっている。Not exactly, but more or less. 完全にそうではないんですけど、But this is still not the point, second initiation, when you really start to hear Krishna's voice from within. From second initiation? Yeah, well, I mean, this nishta is still not the point when you really can actually hear Krishna's instructions from your heart. だからでもその2回目の入門を受けたからといって、もうクリシュナの声を直接聞ける段階に到達しているとは限らない。Because it is still not pretty purvakam. なぜならそれはまだプリティプルバカムだからではないから。You know, if before you actually you were like spiritual intelligence. 精神的知識がまだ欠けている。Intelligence means an ability to discriminate. 知性っていうのは見極めることができる。そういう意味です。By material intelligence, you can discriminate what is good for sense gratification, what is bad for sense gratification. It's also discrimination. 物質的知性ではその自分の感覚満足のためになるものとそうではないものを見極めることができる。And spiritual intelligence means that you discriminate between what is good for devotion souls and what is bad for devotion souls. 精神的知性ではその自分の献身方針のためになるものとそうではないものを見極める。そういう知性です。And if just on the previous stages up to anatta nirviti, we actually need help from some person, from one guru, one spiritual authority, anybody. でもそのアナタニビティの段階までは自分ではなくその他のグルだったりとかから指示を受けなきゃいけない。On the level of Nishta, we actually gain some spiritual intelligence on our own. でもニシタの段階では自分の知性でそれいろいろ見極めていくことができるようになる。And we can discriminate what to do and what not to do. から何をすべきで何をすべきではないかっていうのを見極めることができる。In order to advance spiritually. その政治的に高めるために。But still, this is not pretty purvakam. でもそれでもまだプリティプルバカムではない。So then comes the stage of ruchi. で、その次にルチの段階に入ります。Ruchi means taste for devotion service. ルチっていうのはその献身奉仕への味わい。Yeah. はい。This is the beginning of pretty purvakam. これがプリティプルバカムの始まり。When you have some taste. ある味わいが出てくる。And how to figure out whether I'm on this stage at this stage or not. 自分がこの段階にいるかいないか判断するのは何でしょう。The symptoms of this stage are described in the fourth verse of Shikshashtaka. この段階の兆候がシクシャサマの4節に挙げられています。Nadanam nadjanam nasumnarin kavitam vajagadishikamaye. Nama janmanishwari bhavatat bhakti arhaita kitve. This means that we actually don't feel like a real, well, actually we had some feelings, but don't feel much attraction to all these things. のはそのいろんなその物質的世界にあるものにあまり魅力を感じなくなる。This means we don't need some, just separate desire for wealth. だからその富への欲求だったりとか。And even for devotion service, we surrender to Krishna. Actually, we may need some wealth for preaching, for maintaining families, but if he doesn't give that, we are not discouraged that much. 要するにその自分の家族を維持したり、献身奉仕にお金が必要だけど、主がそれを授けなければ、そんなに気にならなくなる。Also, one may want to take a wife or just maybe see some attractive ladies, but he's not attached to that at all. 例えば誰か奥さんに欲しいと思っているけど、それがもうなくてもあまり落ち込んだりとかしなくなる。So he doesn't want to exploit the other sex だから for その his purpose. 異性を自分の感覚満足のために搾取しようとか、そういう感情は全くない。
Just like there is another story about Prabhupada, also funny story. で、プラパーダにそれに関するまた興味深い話があります。 Once Prabhupada came to Paris, で、プラパーダある時にパリに行かれ、 and actually he was actually going sightseeing, not just for his pleasure, but to get the ideas of how to build nice temples, beautiful temples. なので自分のためではなく、よりいい寺院を建てる研究のために観光をしてたわけです。 And in Paris there is a great museum. It's called Louvre. Louvre. Probably. で、パリにはルーブル博物館っていう有名な博物館があります。 Devotees invited me last year to Paris, and I went to see this museum. 去年献身者たちに招かれ、私もそのね、博物館 You know, it is really fantastic. It's such a gorgeous place. とってもね、すごい素敵な場所です。 It's all in gold and everything like that. すべてが黄色で、And actually, because it was like built in the probably about 16th century or 17th century. 16世紀が17世紀に建てられた。 All the ceilings there were painted with pictures of naked ladies and naked men like that. で、天井の絵画、裸の女性とか男性の、絵画が描かれて I can say beautiful ladies. とても美しい女性です。 So Prabhupada, he was accompanied by his sannyasis brahmachari disciples. で、そこでプラパーダはサニャシだったり、ブラマチャリ And they were going like that. で、みんなね、目を And Prabhupada, he was just looking around and just amazing how beautiful it was. で、他の人たちが隠してるのに、プラパーダは上を普通に見上げながら歩いてた。 And smilingly, he addressed his disciples. で、笑いながら、その献身者 You don't like beautiful ladies? 美しい女性好きじゃないのって。 And they didn't know what to answer. でも、その人たちは何て答えるか分から And ず。 Prabhupada said, I love beautiful ladies. プラパーダは、私は美しい女性が大好き。 Bring to me all beautiful ladies from the whole universe. もう宇宙中から美しい女性を呼んで、 And I will engage them in devotion service. 呼んだら、私が献身奉仕に使いさせる。 Anyway, at this point, you may have some nice wife or some nice husband, some nice children. You may have a lot of wealth. You may have followers. You may have whatever, but you're not attracted to that at all. だからこの段階にいると、美しい奥さんだったり、主人だったり、 You don't have taste to that. いても、その人たちに全く執着とかを感じている。 And it goes further that you don't even have a taste for going back to Gotra. I mean, just to go into Vaikuntha で、 or to また Galopa and Davan. バイクンとゴーロカブリンダーマに行くという、そういう望みとかもあまりなくなる。 Because sometimes what makes us a little bit fanatic, で、私たちがファナティックかわからない。 because we want liberation, because we want to get rid of this damn place like material world. We want to go there as soon as possible from here, because this is a place of suffering. とてもその献身者がたまに熱狂的になってしまう理由が、もう本当にこの物質世界から出たいというそういう強い感情があるから。 But for devotees, I mean, pure devotees position is different from that. でも純粋な献身者はそういう考えを持っていない。 This is explained by Lord Shiva to Mata Parvati で、これはそのシュシュワがパルバティに説明してい in ま the story about King Chitraketu. す。チトラケト Chitraketu. の話にあります。 He tells her, Narayana para sarvena kutashana vibhyati, svarga hovarga narakeshtulit api darshanam. This goes that for a devotee who has Lord Narayana, his life and soul, it doesn't matter, translated. そのシュナラヤナが自分の人生の目標である献身者にとっては、 It doesn't matter whether he's in hell or in heaven, or even he gets like Salokimipya and goes back to Galoka and Vaikuntha. そういう人たちにとっては、地獄にいようが、天国にいようが、ゴロカブリンダにいようが、 He has no fear at all. 何の恐れもない。 Because in whatever conditions Lord puts him, he wants to be engaged in devotional service and preaching. 主がどのような状況に置かれても、常に献身奉仕をしたいという、そういう気持ちを持っている。 Yeah, and the last lines go that Bhavatat Bhakti Hait. I want just to be engaged in your service. So that's all. I have feeling for that. だから私はただ献身奉仕に使いたい。そういう気持ちしか持っていない。 And this is the qualification from which one get intelligence directly from Krishna. で、そういうふうに考えることが、クリシュナからクリシュナの教えを直接聞くための資格になってくる。
This is a point of surrender to Krishna. これがまあクリスナに身を委ねる、そういう段階。It might not be the complete surrender, but still this is like a great deal of surrender. まあ完全に身を委ねてるわけじゃないですけど、まあ、部分的に。At this point, a devotee has almost no worries at all. No worries? No worries at all. この段階でも、献身者はほとんど恐れだったり、心配事がなくなる。He knows that, one second. Raka Krishna Marike, Mara Krishna Rakike. So this means that whomever Krishna wants to protect, no one can annihilate. And whomever Krishna wants to annihilate, nobody can protect. で、主が守りたいと思っている人は誰も殺すことができないし、主が殺したいと思っている人は誰も守ることができない。So a devotee at this point, he used all the resources Krishna gave him. This means the intelligence, the education, the money, whatever. で、この段階で献身者はクリシュナから与えられたもの、その知性だったり、勉学だったり、教育だったり、それをすべて献身奉仕に使っていく。But still, in the situation of like uncertainty, でもその何が起きるかわからないそういう状況では、he doesn't act impulsively, from the word impulse. 衝動的に何かをしたりはしない。Moved by some attractions or some attraction, the antinomy of this, dislikes, likes or dislikes. 自分の好き嫌いとかそういうものによって左右されるのではなく、And Krishna gives him intelligence. そういう人たちにクリシュナは、内側から指示を授ける。How to make another step forward. どうすればもうより一歩前に進めるか。Not only in the personal spiritual advancement, でそれは自分の精神的向上だけではなく、but also in his practical service. 自分のその実用的な奉仕でどういうふうに前に進める Just like I can give some my personal example. 例えば自分の起きた例を挙げると、Somehow or other, by Krishna's arrangement, we organized a preaching center in the center of Moscow. でクリシュナのアレンジメントによってモスクワの中心地にプリーチングのセンターを立ち上げました。I don't know. It was not like that I did that. 私がやったとかそういう感じでは全くない。It came virtually from nowhere. I don't know. Somehow or other. It came from nowhere. ノルウェーから来た Yeah, it just came from somewhere. I don't know. どっかからね、So the Lord Jagannath deities came from nowhere. で、そのジャガナータの、心臓がノルウェーから来て、The place came from nowhere. でそのすべてもノルウェーじゃない、ノルウェーか。I mean, I made some efforts, but actually it was not like the result of my direct effort. I could feel that. ノルウェーじゃなかったです。どこからもともなくすべてがね、So Krishna sent some money. I took some loan, probably. Yeah. で、クリシュナもお金をどこからか。Maybe 3 million yen loan. Like 3 that. million yen とかね。So, and everybody was telling me, well, how are you going to like, and the rent is, the rent is like 4,000 yens a month. で、家賃が4,000 yen。月4,000円。So, and I mean, the more sober people, you were telling me, well, yeah, sure, how are you going to pay for all the things? So, 安いよね。みんなが、じゃあどうやってすべてそのお金をね、払っていくのって聞いて but た。 somehow the Krishna, I'm a professional astrologer, coach, and business trainer. So somehow the Krishna sends the clients so I can make money to maintain the temple. で私はそのプロの天文学者じゃないな。なんだろう。And if I just used like common sense, I would go crazy. クリシュナがいろいろ自分の仕事のためにクライアントを送ってきて、お金が。But somehow or other, at last moment, Krishna gives either intelligence or some clients, whatever. I mean, just if Krishna wants me to stop this project, I'll stop it. But anyway, somehow or other, Krishna gives some intelligence how to make extra money to pay all the bills. でも何らかの方でクリシュナはその特別な知識を与えてくれて、どうすればお金をもっと稼げるかっていろいろ教えてくれてる。So I'm not at least disturbed by Krishna's grace. だから私はクリシュナの恩恵によって惑わされたりとか全くしてない。And basically, this my personal life story confirms that actually in the beginning I was very rigidly followed my guru's instructions.
まあ、自分の人生の、まあ、を見ていくと、最初の頃はそのすごいグルの指示にすごい、まあ、 And I 厳 went しく actually 従って through some real, like, how we call it, real difficult like tests from Krishna. でクリシュナからすごい、まあ、大変な試練 And it を与 was えら only れ by devotees' prayers and my spiritual master prayers that I finally successfully went through them. でも献身者の、祈りだったりとか精神指導者の祈りによって私はそれを、まあ、乗り越えることができた。You know, everybody has one's personal story, of course, まあ、みんながそういうね、自分のその、まあ、人生の経験の話とか but the basic steps are the same. でもその見えてくる段階とかは、まあ、ほとんど同じです。 From Shraddha to Sadhusanga to Anatta Nivriti to Nishta to Rushi, Asakti, Bhava and Prem. が先ほど挙げたそのシャダからそのプレーマまでの段階は、まあ、みんなそこにあるわけです。The steps are the same, but the like specific like ways are different. だからその段階は同じなんですけど、そのそれがどういうふうに現れるかっていうのが、まあ、異なる Because this is all about relationship with Krishna and devotees. なぜならこれは献身者とクリシュナの、まあ、関係に対すのものだから。 And they're unpredictable だからその予想できない。 because everybody is a person. なぜならみんなは、まあ、個人。 Okay, anyway, so this is the path and we should have faith. And what Prabhupada says, it's a real thing, that if we follow our sadhana bhakti and if we just add on preaching, because this also this will help us get extra mercy, then we'll come to the point when Krishna will personally guide us from the その解説に、まあ、要約すると、まずはそのサダナバクティを修練していって、そしてそれに、まあ、クリシュナの教えを広める。でそれを追加していくと、まあ、だんだんその自分の内側からクリシュナの指示を聞く段階に、まあ、たどり着ける。Okay, and and a big and a very significant part of this is devotee relationship. でその大きな、まあ、部分になっていくのが、まあ、献身者たちとの関係です。And about that, we are going to talk on our today's Sunday class. でそれについては今日のサンデークリストのクラスで話したいと思います。So if there are any questions, I will be happy to answer them. で質問とかがある場合は、まあ、ぜひあげてください。まずミュート解除しちゃいます、ね。大丈夫かな？質問ある方？はい、じゃあ2対です。いなさそうですね。はい。ですね。Thank you very much. So, interesting question. じゃない。そうです。そのルチで味わいが出てくると。で、その先アシャクティバーバとありますけど、アシャクティでこう、ルチでは献身星に味わいが出てくる。で、アシャクティで直接クリシュナにもっと惹かれるということを学んだんですけど、そのアシャクティで直接惹かれるっていうのは、この順番から、その献身方針の順番からすると中立、それがしもべってことになるので、その直接惹かれるアシャクティというのを中立的なものとして最初の惹かれるという感じは理解していいんでしょうか。So you mentioned about ruchi is like taste for devotional service, and after that is ashakti, which is attraction to Krishna. And is it okay to understand that as is it like a neutral attraction, or is it more like based on like the other? I can explain. It's not. Actually, this is all explained in Maturi Kadambini by Vishwanath Chakravarti. And there is a difference that, you know, at the level of ruchi, you're attracted to service. You want to serve the Vaishnavas, you want to preach, you want to just to chant, you want to do things. And at the point of asakti, you're attracted to the Krishna himself. I mean, just you see Krishna, oh, Krishna. So you just hear the Hare Krishna mantra and you, oh, Radha and Krishna together. So you're attracted to the personal form of Krishna. And that's why actually it's just an observation. I can say that this is an absolute truth. So just like all the our senior devotees, like Prabhupada's disciples, I didn't see Prabhupada, I know Prabhupada. In the beginning, they all travel, the sannyasis, and they don't have their personal deities. But at some point, all of them, they start worshiping Shaligram or some other deities, just like my Guru Maharaj, Gopal Maharaj. I remember that when I started traveling with him, actually, he
he always kept his GBC in Bombay, Vrindavan, and Delhi, and he used to keep with him just pictures of the deities. At some point, he got one deity, then another. Now he has like hundreds of shaligrams, and every morning he spends like half an hour, 1 hour worshiping them. So, and I also heard about this from other senior devotees, that this means that actually I'm not going to interpret the level of these senior Vaishnavas, but at least still there is like an observation that at some point one gets feeling for the form of Krishna, some personal form of Krishna, rather whatever, the soul person. So this is the difference, that at the level of Ruchi, and Vishwanath Chakravarti Thakur explains that there is an attraction for service, and that at the level of Asakti one has attraction to Krishna himself. Is that really like attraction based on like conjugal, material? I don't know. Actually, yeah, you know, the verse, this becomes more specific, because this level of Asakti is explained in the next verse of Shikshashika. Now, what is that? How it goes? I just forgot that. The fifth verse of Shikshashika. How it goes? Please remind me. No, this second. It's a fourth. I Nanda Tanuji Kinkaran Bhavitamam Vishame Bhavam Bhukto Kripaya Pada Pankajam Sidu Solution. So this means that actually the acharyas explain this verse that I is something very intimate. Actually, I is how one in Vrindavan the Vrijavasi they. This is like ladies. They address another lady, I, or just like that, so like that. This all explained. And you know, this Sita Julie Sadrishan Vishinta to make me one of the particles. So this means that at this point, some specific feelings towards Krishna, they become manifest. This means that truly this particle of dust, this is not something like void or abstract. This means that this one specific relationship becomes to manifest at some, not to the full extent, that, but they also say, the acharyas say that at the like remote point of Asakti, one realizes one's spiritual form at some point. But the well, sorry, I just forgot that. 要約します。In summary, 要約 please, すると excuse me.、ルチはクリシュナへの味わいというよりも、献身奉仕への味わい。で、アシャクティになっていくと、献身奉仕じゃなくて、そのクリシュナ自身への魅力を感じるらしいです。で、その三谷さんの質問は、そのアシャクティがその中立な立場なのか、そこはちょっとわかんないんですけど、多分ね、徐々にだんだんその自分がそのどういうクリシュナと関係を持っているかとかにたどり着くみたいなので、最初の段階は多分そのクリシュナだってそういうまあいわば中立的な段階ですけど、だんだんその高められていく。But I want to add that we shouldn't jump into it prematurely. でもだからそこにすぐに今飛び込んでしまうべきではない。And you should not worry about that. で、またそれの段階にたどり着きたいとか、そういう心配はしなくてもいい。We should follow our sadhana bhakti and preach. まずはそのサダナバクティを修練して、そしてもう一つはクリシュナの教えを広める。And in due time, all these things will manifest naturally. で、それをね、どんどんやっていけば、自然とそういうBecause if we are going to artificially superimpose these spiritual things like our spiritual form at the earlier point, でもし全然準備とかその資格を得てないのに自分の精神的な姿が何だろうとかそういうふうに考えすぎてしまうと this will be called schizophrenia. Really, just like two forms, like I'm maybe that, I'm maybe that. It's all artificial. そうするとスキゾフレニックなんだか日本語でわかんないけど And we can really go crazy. でも頭がおかしくなってきちゃう。But don't worry, actually, Prabhupada says that this will come in due time. So we just follow the basic sadhana bhakti program. We just trying to do preaching as much as possible, and all these things will come naturally. だからそういう味わいだったりとか、精神的な姿とか、プラブパーダはそこでそういうのにあまり気にせずに、ただ精神誠意そのサダナバクティをやっていくべきだと、そういうふうにおっしゃっています。
So it's actually too late. I'm very 20 minutes late. Sorry for The delaying. relationship is starting prema, one sense. And Of course, before that, but there are southern and friendship developing starting prema, right? no, One actually, sense, no? even from the strata, we start to develop some sort of relationship. Yeah. Relationship means some feeling you want to do something selflessly. This begins in the beginning. You know, there is a story about Prabhupada, Princess. で、その質問では、その関係、例えばマドリアだったり、友達との関係、プレマから始まるのかなっていうそういう質問だったんですけど、シャーラの段階からもうすでにそういうなんだろう感情だったりとか、使いたいっていうそういう感情がある。で、パラパラダはその辺に関して一つお話があります。That story, you remember, probably it's from Prabhupada Lamata. Then there was the first temple on this avenue in New York. So some bump came with a like roll of paper tissues and put them into the toilet. 虫で、そのニューヨークの最初のテンプルで、なんかトイレになんか虫がいて、トイレットペーパーで丸めた。And this was the beginning of his relationship with Krishna. This was the beginning of this bum's relationship with Krishna. Bum means like a drunkard. Yeah. Actually, there was a class, and some drunken came. He was really drunk, and he brought some toilet tissues. ごめんなさい、虫じゃない。そのね、お話で、その酔っ払いの人がプラブパーダに他に何も持ってないからトイレットペーパーをね、プレゼントした。Of course, with no Krishna prema at all. それはもちろんクリシュナプレマは全くなかった。But it is a beginning of Krishna. でもそのね、トイレットペーパーをあげることで。These are all things that also it's described by acharyas. だからそれは関係の始まりで、アチャリアはこれについていろいろと説明している。And the example is given of sugarcane. で、そこにはサトウキビの例が挙げられている。There are sugarcane seeds. でまずはサトウキビの種があって、and they're bitter. でそれはとても苦い。But still, in the future, it's going to be a sweet sugarcane. でも将来は必ず甘いサトウキビになる。So these are all different levels of maturity. だからその熟すためのいろんな段階があるわけ。It's not that we have a relationship with Krishna only at the Krishna prime stage. No, within also there is some sort of relationship. だからクリシュナプレマの段階にたどり着かないとクリシュナと関係を持てない。そういうわけではなくても最初の段階からその関係の垣間見える。Gradually? 徐々に。Yeah, gradually, yeah. 徐々に。And you know what happens? Actually, these relationships, they never go away. 厳密に言うとその関係っていうのは絶対になくならない。Just like Krishna says somewhere in the Gita that on this path there is no diminution. でもギータでクリシュナはこの道には。But what can be there, if we commit aparadhas, it can be suspended. この道で後ろに進むことはないけど、いろんな障害だったりとかは出てくる。Even if it is a serious Vaishnava, it can be suspended for a long time. でもそれがひどい冒涜だと、長い間前に進められなくなってしまう。So we should be very careful. だからとても気をつけなきゃいけない。Anyway, this is the whole different topic for another class. これは別のクラスの話題に入ってしまうので。Okay, let's finish here because it's too late. It's already 7:35. 終わりにしたいと思います。Hare Krishna, so I will be happy to meet you personally during today's Sunday class. ぜひ日曜のお昼のクラスで、直接お会いできるのを楽しみにしています。ありがとう。ハレクリシナ。Okay, that's it. How about tomorrow? Yeah, tomorrow I'm leaving at 8 o'clock. I'm leaving for the airport, so I can give the morning class tomorrow. Morning. Yeah, morning class. Yeah, on Monday. Yeah, I can give the morning. 明日もクラスします。よろしくお願いします。すみません。今のババタムキー。じゃあ。じゃあ。すべてのプラブキー。じゃあ。ありがとうございました。アンジェリ通訳ありがとうございました。Because actually I need it for my business. So in any case, hopefully I will be able to understand and speak a little bit more than 3 words.